Good morning, everyone. I think in the last week we discussed about the SFEE. So we derived the equation that is Q minus W is equal to m dot into bracket H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square by 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. I think we reached up to this. Yes, sir. So this equation is known as SFEE on time basis. I think you have written this statement. This equation is known as SFEE on time basis. Now we want to get equation in terms of mass basis. आता आपल्याला mass basis च्या form मध्ये equation काढायचं. Okay. So how to get equation in terms of mass basis? So you can use these relations. Small q is equal to rate of heat transfer, that is capital Q divided by mass flow rate. Okay. Then small w is equal to capital W divided by mass flow rate. Okay. So what you can do, जे तुम्हाला इक्वेशन आलेला आहे त्या इक्वेशन मधला जो m डॉट आहे तो लेफ्ट साइडला शिफ्ट करा. ऑल ऑफ यू डू द प्रोसेस. जे m डॉट आहे राईटचा तो तुम्ही LHS ला शिफ्ट करा. काय मिळते इक्वेशन मग सांगा. टेक दिस m डॉट टू द LHS. व्हॉट विल गेट इक्वेशन. आणि जो m डॉट असेल तो सेपरेट करा. q च्या खाली m डॉट असेल, w च्या खाली m डॉट असेल. सो यू सेपरेट द डिनोमिनेटर. So tell me equation. Equation काय मिळेल? Monica Bosle, can you tell the equation? जर राईटचा m डॉट तुम्ही शिफ्ट केला LHS ला तर इक्वेशन काय होईल मग तुमचं? मोनिका, रोल नंबर 1. रोहित चव्हाण. So what will get the equation? If you shift this m dot to the LHS ला जर शिफ्ट केलं तर इक्वेशन काय मिळेल? सांगा ना इक्वेशन कसं लिहिणार तुम्ही? Q divided by m dot minus W divided by m dot is equal to H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into Z2 minus Z1 divided by 1000. Correct. Okay. Yeah. Next line. But Q small q is equal to Q dot. Small q is equal to Q divided by m dot. And small w is equal to capital W divided by mass flow rate m dot. हे वरती डॉट टाकू नका. W च्या वरती डॉट टाकायची गरज नाही, Q च्या वरती डॉट टाकायची गरज नाही. फक्त मास फ्लो रेट वरती m वरती फक्त डॉट टाकायचं. But small q is equal to capital Q divided by mass flow rate. Small w is equal to capital W divided by mass flow rate. Then substitute whatever the value Q divided by m dot and W divided by m dot. Accordingly put in the equation. What is the equation finally? कोण सांगेल इक्वेशन फायनल काय येते? सांगा. एनीवन? एवढा उघड आहे का ते? Small q minus small w. Small q minus small w is equal to H2 minus H1. H2 minus H1. I will make the rectangular bracket. Just a minute. H2 minus H1 Plus V2 square minus V1 square V2 square minus V1 square divided by 2000 V2 square minus V1 square divided by 2000 plus
2000 plus G into Z2 minus Z1 plus G into Z2 minus Z1. Please make your microphone off. So those will do such wrong practices, I'm going to remove from the meeting henceforth. Z2 minus Z1. So why it is required to make it off? Make it off. Z2 minus Z1 divided by 1000. 1000. 1000, not 100. Okay. So this is the equation. Small q minus small w is equal to delta H plus delta Ke plus delta P. So this equation is called as, or this equation is known as SFW on mass basis. SFW on mass basis. सर्वांनी नोट करा इथपर्यंत. Note up to this. Below this equation, write down. This is known as SFW on mass basis. This is known as SFW on mass basis. Noted? Hello? Yes, sir. Okay. Now we'll move next. Write down. Applications of SFW. Applications of SFW. Applications of SFEE. Put the heading. Applications of SFEE. बघा आता जे तुम्ही SFEE चं ते जे काही स्टडी फ्लो इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे ते इक्वेशन आपण काय करणार आहे वेगळ्या डिव्हाइसेस साठी अप्लाय करून त्याचे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये हीट ट्रान्सफर इक्वेशन, वर्क ट्रान्सफर इक्वेशन असे तुम्ही फाइंड आउट करणार आहात. ओके. किंवा वेलोसिटी ऑफ द एक्झिट वेलोसिटी ऑफ द नोझल. So different component, different factors you are going to determine by applying SFEE. Okay, SFEE will be applied to compressor, turbine, nozzle, heat exchanger, and accordingly equations can be derived. Required equations can be derived that will be utilized for the analysis purpose. Okay, जर तुम्ही nozzle डिझाइन करत असाल किंवा compressor डिझाइन करत असाल किंवा turbine डिझाइन करत असाल, so you need a different equations. तर ती इक्वेशन्स काढण्यासाठी आपण काय करतोय SFEE चा अप्लाय करतोय. वी आर अप्लाइंग SFEE. ओके. सो फर्स्ट नोझल हेडिंग दिलं का SFEE applied to various devices. Have you given the heading or applications of SFEE? Yes, sir. Okay, so first application nozzle. Write down nozzle. एक्झाम मध्ये कधी कधी प्रश्न विचारला जातो की derive an expression to calculate exit velocity of the nozzle by applying SFEE. तर त्यावेळेस आपल्याला ती इक्वेशन डिराइव्ह करता आलं पाहिजे. So put the heading nozzle. Nozzle. You can draw this diagram. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, please draw this diagram of nozzle. Inlet area is larger and exit area is smaller. Yes, sir. Completed everyone? Have you completed? 1 minute, sir. Okay.
Poor. Okay. Now, as we know that the function of nozzle's function काय असतं? Anyone? Nozzle's function काय असतं? So we use the nozzles at various places. Okay. So what is the main purpose? So we use the nozzle in the garden. We use the nozzles in the means for in the Control farm. the fluid flow. Yes, to control the fluid flow. If you want to control the fluid flow, so we are using the nozzle. If you want to increase the velocity of the fluid, you can use nozzle is the best device. You can just fit the nozzle at the end of the pipe. जिथून पाईपचा आउटलेट आहे किंवा जे पाणी डिलिव्हर होणार आहे किंवा जे फ्लुइड डिलिव्हर होणार आहे त्याच्यात तुम्ही आउटलेटला जर नोझल फिट केला तर डेफिनेटली जी इनिशियल वेलोसिटी त्यापेक्षा एक्झिट वेलोसिटी काय असणार आहे लार्जर असणार बिकॉज ऑफ द smaller area. So whatever the exit area is smaller and due to which the velocity of the fluid get increases. Right. So main function of the nozzle is increase the velocity of the fluid. Okay. So how much velocity will it get increases? So that equation we have to get from this by applying SFW. आपल्याला जी velocity आपण म्हणतो वाढते नोझलची तर ती किती वाढते आहे तर त्याचं इक्वेशन आपल्याला काढायचं आहे SFEE चं application करून. Okay. So we have SFEE on time basis. We have SFEE on time basis. So what is the equation of SFEE on time basis? काय equation आहे? So tell me equation SFEE on time basis. सांगा इक्वेशन काय? We have derived ना का नाही derive केलं? Hello. Morning मध्ये इतकं फ्रेश असलं पाहिजे ना. You should be very punctual. Why you are giving the late response? I don't know. What is the equation SFEE on time basis? आपण derive केले की नाही केलं? Hello. माझा आवाज येतोय का? Yes, sir. Then why you are not giving response? You are noted equation or not? Yes, sir. Just tell me now what is the equation. Equation आपण तयार केले की नाही SFEE this is known as SFEE on time basis. काढले की नाही equation? Yes, sir. Okay. One second. So what is the equation of SFEE on time basis? जे SFEE चं जे आपण SFEE काढलेलं आहे इक्वेशन ते टाइम बेसिस वरती काय होतं आपलं? Q minus W is equal to M dot in bracket H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square divided by 2000 plus E in bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. Correct. This is the equation SFEE on time basis. ते इक्वेशन आपण डिराइव्ह केलं होतं. तर त्या इक्वेशनचा वापर करून आपण काय करूया? Velocity V2 आपण डिटरमाइन करूया. कसं करायचं बघा. If you see the nozzle, if you observe carefully, what are the inlet area, exit area, it is varying. Okay. So what is the value of Z1, Z2 here in this case? किती असणार हो? Z1 equal to Z2, can we say? So whatever the yes or no?
कारण हा पण हा असा डेटा सरफेस जर काढला तर जी Z1 ची व्हॅल्यू आणि Z2 ची व्हॅल्यू सेम असणार का डिफरंट असणार आहे? सेम असणार. सेम असणार. सो कॅन वी से Z1 इज इक्वल टू Z2? 0. Yes. So that means delta P or G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. So that term become 0, na? Yes, sir. Yes. Now similarly in case of nozzle, ज्यामध्ये काय वर्क ट्रान्सफर किंवा हीट ट्रान्सफरचा काय विषय येतोय का? फक्त simply fluid is coming in the this nozzle and going out. There is no any kind of work or heat transfer. त्यामुळे Q1 W काय असणार आहे? 0 असणार. बरोबर आहे का? Is it right or wrong? जे नोझल आपण डिव्हाइस घेतलेला त्याला सिस्टम कन्सिडर केली त्याच्यामधून काय होतंय फ्लुइड एंट्री करते आणि फ्लुइड बाहेर पडते. सो वेअर इज अ क्वेश्चन ऑफ हीट ट्रान्सफर अँड वर्क ट्रान्सफर. काय विषय आहे का? आहे का? No, sir. No. So can we write Q is equal to 0 and W also equals to 0? Can we write? Yes, sir. So you got the three conditions. आता ह्या नोझलच्या केस मध्ये in the nozzle change in potential energy that is G into bracket Z2 minus Z1 by 1000 is equal to 0. Second condition W is equal to 0. Third condition Q is equal to 0. So when you substitute these three conditions in the SFEE on time basis, मग काय equation finally? What is the equation? Now please substitute the values in the equation. सांगा मला काय येते ते? Zero is equal to m dot in bracket h2 minus h1 plus v2 square minus v1 square divided by 2000. करेक्ट. म्हणजेच काय आलं? जर तुम्ही ती m डॉट वगैरे शिफ्ट केला LHS ला तर ते 0 होऊन जाईल की नाही? म्हणजे काय ते बघा फायनली delta KE is equal to minus delta H. Are you getting same like this? Delta KE म्हणजेच काय? V2 square minus V1 square by 2000 is equal to minus into bracket H2 minus H1. बरोबर आहे का? Yes, sir. जर तुम्ही कायनेटिक एनर्जी चेंज इन कायनेटिक एनर्जी सेपरेट केली आणि एन्थॅल्पी सेपरेट केली तर काय ते इक्वेशन? V2 square minus V1 square. I will write equation. V2 square minus V1 square minus V1 square divided by 2000, okay, is equal to minus into bracket H2 minus H1. H2 minus H1. Correct. Now if you take minus inside the bracket, काय मिळेल equation? Therefore minus आतमध्ये bracket मध्ये घ्या. V2 square minus V1 square divided by 2000 divided by 2000 is equal to H1 minus H2. बरोबर आहे का? जर मायनस साइन आतमध्ये घेतलं ब्रॅकेटच्या. Is it right? Yes, sir. Now shift this 2000 to the RHS. 2000 काय आपल्याला काय करायचं? V2 काढायचं इक्वेशन मध्ये. मग आपण जर हे टर्म सगळ्या शिफ्ट केले RHS ला तर काय मिळते बघा? You will get equation like this. V2 square minus V1 square is equal to 2000 into the bracket H1 minus H2. H1 minus H2. Okay. Now take this V1 square to the RHS. Final काय मिळते? V2 square is equal to 2000 into bracket
H1 minus H2, H1 minus H2 plus V1 square plus V1 square. Now take the square root on both sides. So V2 is equal to square root of 2000 into bracket H1 minus H2 plus V1 square plus V1 square. आला इथपण सर्वांनी इथपण इक्वेशन तयार करा. V2 is equal to square root of 2000 into bracket H1 minus H2 plus V1 square. Get equation up to this. Once you complete, just give me response. Over. Over. Yes, sir. Okay. Now see. If initial velocity v1 is very small, okay. If we consider initial velocity is very small than v2, so we can write v1 equal to 0. Okay. Its consideration, if initial velocity v1 is very lesser than that of the v2, it is almost equals to 0. Then SFW will become like this. Instead of v1, upon value 0 put up finally. V2 is equal to square root of 2000 into bracket H1 minus H2. Barabar? Next line. But no, sorry. If V1 is less than V2, if V1 is less than V2, if V1 is less than V2, that is V1 equal to 0, V1 equal to 0. Suppose तुम्हाला इनिशियल वेलोसिटी दिलीच नाहीये, that means it is very negligible. त्या केस मध्ये काय करायचं, V1 ची व्हॅल्यू काय करायची, 0 पकडायची. लॅम V1 equal to 0. V1 equal to 0 म्हटलं इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करा. काय ते फायनल इक्वेशन सांगा. So tell me final equation. What is the final equation? तयार केले ना इक्वेशन. Yes, sir. What is the equation? V2 is equal to under root 2000 in bracket H1 minus H2. Correct. V2 is equal to 2000 into bracket H1 minus H2. Correct. So make the rectangle bracket for that. After substituting value of V1 equal to 0, then we get equation as V2 is equal to square root of
2000 into bracket h1 minus h2. जर इनिशियल व्हेलॉसिटी एकदमच निग्लिजिबल असेल तर त्या केसमध्ये इक्वेशन असेल ना. जर इनिशियल व्हेलॉसिटी जर दिली असेल तुम्हाला तर तुम्ही हे इक्वेशन वापरू शकता का नाही वापरू शकता. कुठलं वापरणार ते हे वरचं इक्वेशन v2 is equal to square root of 2000 into bracket h1 minus h2 plus v1 square. If initial velocity is given तर हे इक्वेशन वापरायचं. If initial velocity is not given then we should use last equation. v2 equal to square root of 2000 in bracket h1 minus h2. Okay, so make rectangular bracket. चला. Yes, sir. Okay, everybody has completed. Exam मध्ये कधी Yes, sir. तेव्हा ते क्वेश्चन विचारलं जाईल. Derive an expression to calculate exit velocity of the nozzle. Derive an expression to calculate exit velocity of the nozzle. त्यावेळेस ह्या सगळ्या स्टेप्स नोट करायचे, राईट करायचे लक्षात ठेवा. Okay, similarly you can apply SFEE for compressor, SFEE can be applied for the turbine. तर हा तुमच्यासाठी हा होमवर्क असेल. सो आय विल गिव्ह द कंडिशन्स, म्हणजे ज्या कंडिशन्स आपल्या SFEE मध्ये सबस्टिट्यूट लागतात त्या कंडिशन आपण डिस्कशन करू आणि तुम्ही नोट करून घ्या आणि नंतर फायनली ऍज अ होमवर्क म्हणून तुम्हाला ते पूर्ण करायचं आहे. सो प्लीज पुट द हेडिंग सेकंड. SFEE apply to compressor. Write down. SFEE apply to compressor. SFEE apply to compressor. So please take down the diagram for compressor. So take down the diagram for compressor. Listen. Okay, please take down this diagram so that equation can be, you can derive equation later. So then Sir, wait. just mention compressor. Sir, pause. Take pause. Finish. So compressor is device, then shaft is connected to the motor and this you can mention here M. Then this is system.
Draw second diagram also for the turbine. First diagram completed. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you complete second also. काय करा एक कॉम्प्रेसर साठी पूर्ण एक पेज सोडा आणि टर्बाइन साठी एक सेपरेट पेज ठेवा म्हणजे असे दोन पेज लागतील तुम्हाला.
low pressurized gases, high pressurized gases will enter. You can turbine as a system. Okay, now show this as a system. Okay, show as a system. Okay. Show the insulations I have shown by dark color. The insulations. Okay, drawn both the diagrams. Hello. Yes, sir. Everybody completed? सर्वांनी draw केले? Yes, sir. हाँ बोला. Okay, now we'll see if you apply SFEE for compressor. So everybody knows that compressor is a power absorbing device. In power absorbing device, so you can see the there is a work and heat transformation, right? Work is supplied to the system, so hence it is called as power absorbing device. And from the compressor, heat is rejected. Heat is rejected. So whatever the work input is there for compressor, is it positive side or negative side? Upon sign conventions बघताना मी discuss केलं होतं. When we supply the work from the external side to the system, so what do you take? It's plus sign or minus sign? Positive. Positive. Plus sign. How come plus? Work is supplied to the system. Now work is done on the system. The surrounding, it is negative. Negative. So Yes, we should get answer in negative only. कारण compressor हे power absorbing device आहे. आता टर्बाइनच्या केस मध्ये जे वर्क असेल आउटपुट, it will be positive only because turbine is producing the power or work, mechanical work, and that is supplied to the generator to generate the electricity. So we can say turbine is a power producing device and the compressor is a power absorbing device. So whatever the power absorbing device is, the values will be minus only. So whatever the W's value will be minus. And in case of turbine, whatever the W value will be positive. Okay. So if you apply the SFEE for compressor, बघा, तर conditions काय काय राहतील या ठिकाणी? What conditions will consider? Just note down conditions for compressor. Now heat is rejected, na? Heat is rejected. बरोबर आहे का? Heat is rejected in this case or not? Yes. So Q will be minus. Q ची value काय घेणार तुम्ही? Negative घेणार. In the SFEE equation, you will substitute Q is equal to minus sign.
Note down condition. Q is equal to negative. So what about elevation Z1, Z2? What about elevation Z1, Z2? Are same or different? In case of compressor. काय असतील Z1, Z2 ची व्हॅल्यू सेम असतील का वेगळे असतील? If you see the symbolical diagram and you have seen the exact diagram of nozzle also, datum surface पकडला आपण असं नाही का datum surface ड्रॉ केला. Z1 आणि Z2 ही सेम राहील का वेगळं राहील? सेम राहणार. सेम राहणार. मग so can we say potential energy change in potential energy is zero? Yes sir. So you can mention condition, comma Z1 Z2 sorry Z2 minus Z1 is equal to 0. Z2 minus Z1 is equal to 0. Okay. ठीक आहे. मग त्यामुळे तुम्ही यू कॅन फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू ची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. क्यू तुमचा निगेटिव्ह आलेला आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट एव्हर द Z1 Z2 it is equal, so it will be 0. Okay. Substitute in the equation of SFW. जे काही कंडिशन तुम्ही आता नोट केल्या त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. यू विल गेट आन्सर, फायनल आन्सर. दॅट इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू. तुमचा आन्सर कशामध्ये येणार आहे? डब्ल्यू इज इक्वल येणार आन्सर. लक्षात ठेवा. W is equal to हे तुमचा आन्सर येणार. करता येईल इक्वेशन तयार? Yes sir. Okay. Now we'll go for the turbine. We'll go for the turbine. So in case of turbine, as work is transferred from the system to the surrounding. So surrounding element is generator. त्या केस मध्ये काय काय कंडिशन राहतील तुम्हाला? Note down the conditions for turbine. Conditions for turbine. आता टर्बाइन वरती as high pressurized gases are supplied to the turbine, okay, and low pressurized gases are coming outside the turbine. So in this process some amount of heat will be rejected na? Yes or no? Some amount of heat will be rejected. तर ही जी रिजेक्टेड हीट असणार आहे ते अवॉइड करण्यासाठी काय केलेलं आहे? इन्सुलेशन्स प्रोव्हाइड केले. बघा टर्बाइन वरती मी दाखवले ब्लॅक कलरने. Insulations are provided. So once you provide the insulations, so heat rejection will get stopped. Correct? So can we say Q equal to 0? Can we say? Yes, sir. So condition mode kara. Q is equal to 0. Q equal to 0, comma. What about Z1, Z2? What about Z1, Z2? Are same or different? Same. Same. So can we say change in potential energy Z2 minus Z1 equal to 0? So put right the condition Z2 minus Z1 equal to 0. Z2 minus Z1 equal to 0. आता हे सगळ्या कंडिशन्स तुम्ही जर SFW मध्ये जर सबस्टिट्यूट केल्या तर तुम्हाला इक्वेशन जी मिळणार आहे ते W is equal to मिळणार. लक्षात ठेवा. और you have to obtain equation W is equal. ठीक है? Can you do this exercise for today? Yes, sir. Okay. Everyone from girl side? Yes sir. Okay. So please do it today as a homework. Okay. So here our SFEE point is covered 100%. Now we have to solve some numericals on SFEE cyclic process, then PDB equation or the displacement type of work. Okay. 3 टाइपचे एक्झाम्पल्स आपल्या या ठिकाणी आज डिस्कस करायचे आहेत. तर पहिला आपण काय करूया? लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले तयार करूया. We'll prepare the list of formulae. Give the heading list of formulae. List of formulae. List of formulae. Now what is first formula? Anyone? What is first formula?
आपण इक्वेशन पहिला काय डिराइव्ह केलं होतं? W इज इक्वल टू इंटिग्रेशन सांगा. वर्क डनचं इक्वेशन आपण तयार केलं होतं काय तर बघा, सांगा काय, कोण सांगेल? You turn the pages or you should remember work done W is equal to what is the equation? काय केलं तर डिराइव्ह इक्वेशन W1 to 2 is equal to integration V1 to V2 PDV. PdV. Yes, PdV. I think everybody has noted this equation when we discuss the displacement type of work. Okay, again, once you याच्यात तुम्ही लिमिट सबस्टिट्यूट केलं तर वर्डनचं दुसरं इक्वेशन तयार झालं बघा. काय होतं इक्वेशन? आफ्टर सबस्टिट्यूटिंग द लिमिट्स एक इक्वेशन तयार झालं. काय इक्वेशन सर? P into bracket V2 minus V1. V2 minus V. V2 minus V1. Yes. We'll discuss what are the remaining formulae in the next lecture. ठीक है? Hello? सर लेक्चर अपलोड करायचे राहिले ते करता का? कुठल्या डेटचं राहिलंय? राहिलेत पाठीमागचे. Can you tell the deadlines so that I huh? 1 तारखेचं राहिले. 1 तारखेचं राहिलंय का अजून? मला वाटतं एक राहिलं असेल ना काहीतरी. हा सर हा एकच आहे. सर. ठीक आहे, इमिडिएटली आय विल अपलोड. सो गिव्ह दॅट. आजचं पण करा सर. आजचं पण करतो की. ओके, रोल नंबर 1. प्रेझेंट सर. 2. रोल नंबर 2. 3. Present sir. 4. प्रेझेंट सर. 5. प्रेझेंट सर. 6. प्रेझेंट सर. 7. Roll number 7. 8. प्रेझेंट सर. 9. प्रेझेंट सर. 10. Present sir. 11. Present sir. 12. Present sir. 13. Roll number 13. 14. Present, sir. 15. 15. 16. Present sir. 17. Present sir. 18. Present sir. 19. Present sir. 20. प्रेझेंट सर. 21. 21. 22. प्रेझेंट सर. 23. Present sir. 24. प्रेझेंट सर. 25. प्रेझेंट सर. 26. प्रेझेंट सर. 27. प्रेझेंट सर. 28. प्रेझेंट सर. 29. प्रेझेंट सर. 30. Present sir. 31. 31. 32. Present sir. 33. Present, sir. 34. Present sir. 35. प्रेझेंट सर. 36. Present sir. 37. Present sir. 38. Present sir. 39. Present, sir. 40. Present sir. 41. प्रेझेंट सर. 42. प्रेझेंट सर. 43. Present sir. 44. प्रेझेंट सर. 45. Present sir. 46. प्रेझेंट सर. 47. प्रेझेंट सर. 48. प्रेझेंट सर. 49. प्रेझेंट सर. 50. Roll number 50. 51. Present sir. 52. Present sir. 53. Present sir. 54. 54. Present sir. 55. 55.
56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59. Okay. Absent number मी वाचतोय once again. Roll number 2, 7, 13, 15. सर प्रेझेंट आहे 13 सर 13 प्रेझेंट. ओके. रोल नंबर हा मुलीमध्ये कोणता आवाज केला? प्रेझेंट. किती? नंबर 7. ओके. 15, 31, 50, roll number 50, 55. These are absent. ठीक है. So I will upload the lecture which I had taken on 1st of सर February. 13 प्रेझेंट आहे. Okay, noted. ठीक है. So we'll close the meeting.